So let's come to another group of diuretics. They are loop diuretics. ఈ లూప్ డయూరెటిక్స్కి ఇంకో పేరు ఉంటుంది. దే ఆర్ కాల్డ్ as high ceiling diuretics. High ceiling diuretics. వీటిలో ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దే హ్యావ్ మ్యాక్సిమల్ సోడియం ఎక్స్క్రీషన్ కెపాసిటీ. మ్యాక్సిమం సోడియం excreting capacity. So అందుకే it is highly efficacious. Highly efficacious. And దీని మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే సేమ్ థింగ్, దిస్ ఈజ్ అ ట్యూబులర్ సెల్. దిస్ ఈజ్ అ ట్యూబులర్ సెల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ట్యూబులర్ ఫ్లూయిడ్. ఇంకా ఇది ఇంటర్స్టిషియం. ట్యూబులర్ సెల్కి మనం దీని మీద థింక్ దిస్ ఈజ్ అస్ అ co-transporter of chlorine and sodium potassium ions. సో క్లోరిన్ లోపలికి వెళ్తుంది, అదేవిధంగా పొటాషియం అండ్ సోడియం కూడా వెళ్తుంది. Chlorine and potassium enters the tubular cell and sodium also. ఈ పొటాషియం అనేది మళ్ళీ బయటకు వచ్చేస్తుంది డ్యూ టు ద పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద ల్యూమెన్. పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ల్యూమెన్. అండ్ ట్యూబులర్ సెల్ నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక ట్రాన్స్పోర్టర్ ద్వారా క్లోరిన్ అనేది ఇంటర్స్టిషియంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ ఆల్సో సోడియం కూడా ఇంకొక ట్రాన్స్పోర్టర్ వల్ల ఇంటర్స్టిషియంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ బట్ ఈ లూప్ డయూరెటిక్స్ అనేది ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుందంటే ఈ కో ట్రాన్స్పోర్టర్స్ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. లూప్ డయూరెటిక్స్ inhibits the co-transporter of chlorine, sodium and potassium. So coming to these examples, so మనం ఇందాక చూసుకున్నట్లయితే లూప్ డయూరెటిక్స్ యొక్క మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ furosemide, torsemide, etc. So furosemide యొక్క డ్యూరేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అనేది చాలా తక్కువ, లైక్ 2 to 4 hours ఉంటుంది. 2 to 4 hours. అండ్ ఇట్ కెన్ బి గివెన్ యాజ్ ఓరల్లీ, ఐవి, ఇంట్రామస్కులర్లీ, అండ్ తొందరగా యాక్ట్ అవుతుంది. సో ర్యాపిడ్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ యాక్షన్. దట్ ఈస్ 2 to 5 minutes. ఐవి ఎక్కించిన 2 to 5 minutesలో ఇది తొందరగా యాక్ట్ అయిపోతుంది. And coming to torsemide. Torsemide is usually administered orally. ఓరల్గా తీసుకుంటాం దీన్ని, అండ్ అప్పుడప్పుడు పెరెంటరల్లీగా కూడా. అండ్ furosemide కన్నా ఇట్ ఈస్ మోర్ పోటెంట్, ఇంకా ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉంటుంది దీనికి. అండ్ దీనికి బెటర్ ఓరల్ బయో అవైలబిలిటీ కూడా ఉంటుంది. Better oral bioavailability. సో సెపరేట్గా డ్రగ్స్ చూసాం. సో కంబైన్డ్గా వీటి యూజెస్ చూద్దాం. ఈ లూప్ డయూరెటిక్స్ అనేది ఇనీషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ రీనల్ అండ్ కార్డియాక్ డిసీజెస్లో వాడతాం. ఇనీషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ రీనల్ అండ్ కార్డియాక్ డిసీజెస్. అండ్ అప్పుడప్పుడు హెపాటిక్ ఎడిమాలో కూడా వాడతాం. అండ్ ఐవి ఫ్యూరోజమైడ్ ఐవిగా ఎక్కించి విత్ ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్తో చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ట్రీట్ హైపోకాల్సిమియా. furosemide ఐవిగా అండ్ ఐసోటోనిక్ సెలైన్ కూడా ఎక్కిస్తే ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ హైపోకాల్సిమియా. అండ్ ఆల్సో మళ్ళీ furosemide
ఒక్కదాన్ని ఎక్కిస్తే ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద prostaglandin synthesis and also causes increase in venous capacitance and also use it in cerebral edema treatment and also hypertension and also to prevent the volume overload during బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ జరుగుతున్నప్పుడు వాల్యూమ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంటే ఆ వాల్యూమ్ని ఓవర్లోడ్ అవ్వకుండా చూసుకోవడానికి ఈ లూప్ డయూరెటిక్స్ని వాడతాం. కమింగ్ టు ఇట్స్ డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్, దీస్ డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నెంబర్ 1, furosemide విత్ డిజాక్సిన్ అనేది ఒక కార్డియాక్ గ్లైకోజైడ్. furosemide అండ్ డిజాక్సిన్ కలపడం వల్ల it may cause hypokalemia and increases binding of digoxin to sodium potassium ATPase. And the second one, furosemide with aminoglycosides. ఈ రెండు కలిపి ఇవ్వడం వల్ల ఇట్ ఎన్హాన్సెస్ టాక్సిసిటీ అనేది ఇంకా పెంచుతుంది ఈ రెండు కలిపిస్తే. ద థర్డ్ వన్, furosemide విత్ లిథియం. ఇలా ఇవ్వడం వల్ల ఇట్ ఇంక్రీజెస్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ lithium in proximal convoluted tubule. This causes lithium poisoning. And so ఇప్పుడు వీటి adverse effects గురించి తెలుసుకుందాం. Adverse effects, there are usually 4 major adverse effects. First one, electrolyte disturbance. ఈ లూప్ డయూరెటిక్స్ వల్ల ఎలక్ట్రోలైట్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది జరుగుతుంది. And electrolyte disturbances like hypokalemia, hyponatremia, and hypocalcemia and hypomagnesemia. హైపోకాలిమియాలో మనం చూసుకునేటట్లయితే దే విల్ బి ఫటీగ్ అండ్ మస్కులర్ వీక్నెస్. అదే హైపోనాట్రేమియాలో టోటల్ కంప్లీట్గా సోడియం అనేది బాడీలోనే ఉండదు. అండ్ కమింగ్ టు హైపోకాల్సిమియా, ఇట్ ప్రీడిస్పోజెస్ టు కార్డియాక్ arrhythmias. And the next adverse effect, hypersensitivity. కనుక చూసుకున్నట్టే సేమ్ అదే స్కిన్ ర్యాషెస్, eosinophilia, photosensitivity, etc. And coming to ototoxicityలో మనం డెఫ్నెస్ చూస్తాం, డెఫ్నెస్, వర్టిగో, ఎక్సెట్రా. ఇది యూజువల్గా ఆన్ థెరపీ మీద ఇంకా మళ్ళీ రివర్స్ అవుతూనే ఉంటాయి, అది విచ్ కెన్ బి రివర్సబుల్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్, మెటబాలిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ లైక్ హైపర్గ్లైసీమియా, ఎందుకంటే ఇన్సులిన్ సెక్రేషన్ అనేది బాగా తగ్గిపోతుంది. హైపర్యూరిసేమియా,
there will be decreased renal excretion of uric acid, and there will be hyperlipidemia. There will be increased plasma triglycerides, and LDL levels also increased. So these are the adverse effects of loop diuretics. Coming to the other group of diuretics, those are thiazides and related diuretics. Thiazides అనేది highly efficacy కాదు and low efficacy కూడా కాదు. They are medium efficacy. Medium efficacy. So coming to its mechanism of action, think this is a early DCT, early distal convoluted tubule, and ఇది lumen అనుకుందాం, ఇది మళ్ళీ అగైన్ ఇంటర్స్టిషియం అనుకుందాం. సో సోడియం అండ్ క్లోరిన్, సోడియం క్లోరిన్ సింపోర్ట్ ద్వారా ఎర్లీ డీసీటీ లోపలికి వెళ్తాయి. ఈ సోడియం అనేది సోడియం క్లోరైడ్ యాంటీపోర్ట్ ద్వారా సోడియం అనేది ఇంటర్స్టిషియంలోకి వెళ్తుంది. పొటాషియం అనేది ఇంటర్స్టిషియం నుంచి ఎర్లీ డీసీటీ సెల్ లోపలికి వస్తుంది. అండ్ ఈ క్లోరిన్ అనేది కూడా ఇంటర్స్టిషియంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో యాక్చువల్గా ఈ థయాజైడ్స్ అనేది సోడియం అండ్ క్లోరైడ్స్ ఇంపోర్ట్ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. ఇన్హిబిటెడ్ బై థయాజైడ్స్. సో ఇలా ఇన్హిబిట్ చేయడం వల్ల ఇంటర్స్టిషియంలో there will be increased delivery of sodium, increased exchange of sodium and potassium, net loss of sodium, potassium, chlorine, etc. Coming to its pharmacokinetics, వీటి ఫార్మకోకైనెటిక్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఓరల్గా తీసుకుంటాం, ఓరల్లీ అడ్మినిస్టర్డ్, చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది యాక్షన్ జరగడానికి, లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్. And coming to its uses, it is used in hypertension treatment, used in edema, used in hypercalciuria, and also used in diabetes insipidus. అండ్ వీటి అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే సేమ్ లైక్ లూప్ డైరెటిక్స్, సేమ్ అవే మెటబాలిక్ డిసార్డర్స్ లైక్ hyperglycemia, hyperlipidemia, and same away electrolyte disturbances, hyponatremia, hypomagnesemia, hypocalcemia, same away. And it is avoided during pregnancy. ఎందుకు దీన్ని ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో అవాయిడ్ చేస్తామంటే ఇట్ డిక్రీజెస్ ద ప్లెజెంటల్ పర్ఫ్యూజన్, అండ్ ఇందాక మనం చూసుకున్నాం థయాజైడ్స్ అండ్ ద రిలేటెడ్ డయూరెటిక్స్ అని. కమింగ్ టు రిలేటెడ్ డయూరెటిక్స్, those are indapamide, zipamide, etc.
ఇండపమైడ్ అనేది యూజువల్లీ థయాజైడ్స్ కన్నా ఇంకెక్కువ సేపు యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. లాంగర్ యాక్షన్, అండ్ దీన్ని హైపర్ టెన్షన్ కేసెస్లో వాడతాం. వేరాస్ జిప్మైడ్ అనేది ఎడిమా కేసెస్లో వాడతాం. ఇండపమైడ్ అనేది హైపర్ టెన్షన్లో వాడతాం, జిప్మైడ్ అనేది ఎడిమా కండిషన్స్లో వాడతాం. అండ్ ద అదర్ గ్రూప్ ఆఫ్ diuretics, those are aldosterone, antagonist, aldosterone antagonist. అండ్ వీటిలో మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే స్పైరానోలాక్టోన్ అండ్ అప్లెరనోన్. వీటిలో స్పైరానోలాక్టోన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, which can be asked for 3 marks and 6 marks also. Spironolactone ఇదొక సింథటిక్ స్టెరాయిడ్ అండ్ ఆల్డోస్టెరాన్ స్ట్రక్చర్కి సిమిలర్గా ఉంటుంది. స్ట్రక్చర్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ఆల్డోస్టెరాన్. సేమ్ ఇది కూడా ప్రమోట్ సోడియం అండ్ పొటాషియం ఎక్స్క్రీషన్, sodium excretion and potassium retention. Sodium excretion and potassium retention, and increases calcium excretion. దీని మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ చూసుకుందాం. Think this is the membrane receptor. దీని మీదకి ఆల్డోస్టెరాన్ వచ్చి బైండ్ అవుతుంది, విచ్ ఈజ్ అన్ అగోనిస్ట్ అనుకుందాం. మెంబ్రేన్ రిసెప్టార్ లేదా మినరలోకార్టికాయిడ్ రిసెప్టార్ అనుకుందాం. దీని మీద స్పైరోనోలాక్టోన్ అనేది అంటాగోనిస్ట్గా యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఆల్డోస్టెరాన్ అనేది అగోనిస్ట్ అండ్ స్పైరోనోలాక్టోన్ ఈజ్ ఇట్స్ అంటాగోనిస్ట్, విచ్ కాజెస్ aldosterone induced proteins inhibition. యూజువల్గా ఆల్డోస్టెరాన్ అనేది మినరలోకార్టికల్ రిసెప్టార్ మీద బైండ్ అవ్వడం వల్ల దేర్ విల్ బి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆల్డోస్టెరాన్ ఇండ్యూస్డ్ ప్రోటీన్స్. సో దీనికి బదులుగా స్పైరోనోలాక్టోన్ బైండ్ అవ్వడం యాంటాగనిస్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి దేర్ విల్ బి నో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆల్డోస్టెరాన్ ఇండ్యూస్డ్ ప్రోటీన్స్. ఫార్మకోకైనెటిక్స్, దీన్ని కూడా ఓరల్లీ తీసుకుంటాం, ఓరల్లీ అడ్మినిస్టర్డ్, బట్ పార్ట్లీ అబ్జార్బ్డ్ and highly bound to plasma proteins. And here is the main point, it is extensively metabolized in liver లో మెటబాలైజ్ అయ్యి it forms a metabolite. It is an MCQ called as canrenone. Canrenone అనే మెటబాలైట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ canrenone అనేది it has a long plasma half-life. Coming to its uses, it can be used during CCF, hepatic cirrhosis, nephrotic syndrome, and it is also used in Conn syndrome.
కాన్ syndrome అంటే is nothing but a primary hyperaldosteronism where it is resistant to hypertension. Primary hyperaldosteronism that causes resistant hypertension. So it also used in కాన్ syndrome. కాన్ syndrome అనేది నథింగ్ బట్ ఏంటి యాక్చువల్గా రెసిస్టెంట్ హైపర్టెన్షన్ అనేది కనిపిస్తుంది. రెసిస్టెంట్ హైపర్టెన్షన్ అనేది ఎందుకు కనిపిస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ హైపర్ ఆల్డోస్టెరినిజం. కమింగ్ టు విట్స్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్. Hyperkalemia is a major effect. And major effect in ఎలాంటి పేషెంట్స్లో అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇన్ పేషెంట్స్ with receiving ACE inhibitors, beta blockers, and NSAIDs, etc. ఇంకా అదర్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే nausea, vomiting, diarrhea, peptic ulcer disease, drowsiness, gynecomastia, etc. Coming to its drug interactions. ACE inhibitors with spironolactone ఇలా ఇవ్వడం వల్ల it can cause dangerous hyperkalemia. అండ్ ఇందాక స్పైరోలాక్టోన్ గురించి చూసుకున్నాం. నువ్వు కమింగ్ టు ఎప్లరెనాన్, దీని గురించి యూజువల్గా ఎక్కువగా అడగడు, బట్ వీ షుడ్ స్టడీ ఎప్లరెనాన్. ఇట్ ఈస్ మోర్ సెలెక్టివ్ for mineralocorticoid receptor than the spironolactone and causes gynecomastia. Use it for hypertension and chronic heart failure. So diuretics గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. And coming to this is another topic related to diuretics called as diuretic resistance. It can be asked under 3 marks. Diuretic resistance అనేది ఎప్పుడు చూస్తామంటే it is seen during edema, mostly in elder people. ఈ ఎడిమాలోనే ఎందుకు చూస్తామంటే when edema doesn't respond to diuretics, we see diuretic resistance occurs when edema doesn't respond to diuretic. ఎందుకు ఈ ఎడిమా అనేది డైయూరెటిక్కి రెస్పాండ్ అవ్వాలంటే బికాస్ ఆఫ్ ద లాంగ్ టర్మ్ థెరపీ ఆఫ్ థయాజైడ్స్, ఎస్పెషల్లీ థయాజైడ్స్. డ్యూ టు లాంగ్ టర్మ్ థెరపీ with thiazides, అప్పుడప్పుడు లూప్ డయాబెటిక్స్ వల్ల కూడా అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో లూప్ డయాబెటిక్స్ ఇందాక అనుకున్నట్లుగానే ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ సీన్ ఇన్ ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్. అండ్ ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్ అంటే అందరూ ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్లో కాదు, బట్ particular elderly patients who are suffering with acute renal failure, suffering with acute
renal failure, and patients with low GFR. సో ఇలా ఉండడం వల్ల డయూరెటిక్ అనేది ఇట్ కెన్ సమ్టైమ్స్ కాంట్ రీచ్ ద సైట్ ఆఫ్ యాక్షన్. Diuretic can't reach site of action. So that's it guys, that's it for the video, and let's meet again with another topic. Thank you.